Track 1.18, Unit 2, Vocabulary, Exercise 4. 1. 你好，我叫胡坡，我是牛津大学的老师。我的爱人是会计，他在政府部门工作。我没有兄弟姐妹，我的爱人有一个弟弟，他是学生。2. Me acuerdo la última vez que fui de vacaciones. Fue el año pasado. Fui cuando pues tenía unos 20 y tantos años y fui con mi novio y fuimos a París para el fin de semana, para celebrar mi cumpleaños. Fue la primera vez que fui a Francia y claro, me encantó todo. 3. Glasgow is the third largest city in Great Britain and is the capital city of Scotland. The city is on the western side of the central belt of Scotland, and there's been a settlement on the site of Glasgow for several thousand years, far enough back for the Romans to have visited. The name Glasgow comes from the Gaelic Glasgow, which means dear green place, and the city is proud to boast. 4. Mi chiamo Roberta e vi vorrei dire due parole sui miei studi dell'inglese e di quello che ne penso. Ho iniziato a imparare questa lingua quando avevo ormai 11 anni e poi ho continuato a studiarlo fino alla laurea. Dell'inglese trovo difficile la pronuncia, soprattutto dei suoni. 5. Ich wohne in der Nähe von München und ich arbeite als Rechtsanwalt. Ich liebe Bayern und mein Job gefällt mir sehr. Jeden Tag gibt es etwas anderes zu tun. Langweilig ist es nicht. Aber ich fahre gerne nach anderen Ländern, besonders nach England und Frankreich, weil ich meine Fremdsprachen sich verbessern möchte. 6. Bonjour, je viens d'arriver d'une vacances à Londres avec ma famille. J'ai visité beaucoup de choses, c'était super. Buckingham Palace, Trafalgar Square. Je vais aller une autre fois pour pratiquer mon anglais.